part 2 ඔයගොල්ලන් කරපු එකේ හරිනම් මේ විදිහට marks දාගන්න මම කියන්නම්. හරි? Now දැන් අපි ගත්තාම paper එක for the structured essay question we have to give like 15 minutes, right? මිනිත්තු 15කදී ලියන්න structured එකක් මිනිත්තු 15කදී ලියන්න හැමතිස්සෙම මේ ටිකේ practice වෙන්න. හරිද? exam එකේදී නිකන් 18 minutes වගේ දීලා කරන්න පුළුවන්. Right? එතකොට essay එකට 30 minutes ගන්න නැතුව. But during this time period මේ තියෙන මාස ටිකේ always try to complete and structured essay question within 15 minutes and an essay question within 30 minutes. 30 ගන්න නැතුව අපි එතන 25 වගේ ගමු. විනාඩි 25ක් ඇතුළත essay එකක් ලියන්න විනාඩි 15ක් ඇතුළත structured essay එකක් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. Right? හරි. පළවෙනි එක. part A Roman number 1. Name the elements that constitute a protein molecule. The other thing is now normally in previous years අපි ගත්තොත් structured essay there's a pattern, right? We know normally the first structured essay is mainly based on unit 2, right? That's the second එක ගත්තාම third and fourth, right? first එක ගත්තාම second third වගේ units වලින් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ second එක ගත්තාම fourth unit එක and fifth unit එක. third එක යන්නේම fifth එකෙන්. fourth එකට තමයි genetics, molecular ඔය ඉතිරි ඔක්කොම ටික එන්නේ. හැබැයි දැන් එහෙම නෑ. දැන් නිකන් අර හැම තැනින්ම අරගෙන දාලා තියෙනවා. right? but දැන් එහෙම order එකක් නෑ. හරිද? right. Name the elements that constitute a protein molecule. Protein molecule එකක තියෙන elements මොනවද? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. ඔය ඔක්කොම ටික ලියනවාට තමයි ඔයගලන්ට එක මාර්කයක් හම්බ වෙන්නේ. එකක් හරි අඩුයි නම් no marks. right? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. එතකොට ඒවා ලියද්දි නිකන් අර chemistry වල වගේ chemical symbol එක විතරක් දාන්න එපා. හැමතිස්සෙම සම්පූර්ණ නම ලියලා තියන්න. හරි? carbon නම් carbon කියලා ලියන්න. State the types of bonds found in tertiary structure of a protein. දැන් බලන්න මේ structured essay එකක් ලියද්දි නිකන් කියවන් යද්දි අර අවශ්‍ය important words ඒවා underline කරන්න. මෙතන අහන්නේ type of bonds. එහෙනම් hydrogen bonds, peptide bonds, disulfide bonds and ionic bonds. හරිද? මෙතන ඔයගොල්ලෝ van der Waals interactions, hydrophobic interactions ලිව්වොත් ලකුණු නැහැ. අර හතර ලියලා තියෙනවා නම් give 1 mark. Third one, name one protein that contributes to support and strength of a tissue. කවුද? collagen. අර table එකේ අපිට දීලා තියෙන collagen. give 1 mark. Then state the component molecule that could be present in DNA and RNA but not common to both. දෙන්නට common නැහැලු. දෙකේම තියෙනවා හැබැයි common නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මේවා මොනවද nucleotides වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. nucleotides වල components මොනවද? There's a pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group. Now phosphate group is common to both. හැබැයි දැන් අපි nitrogenous bases and pentose sugars ගත්තාම ඒවා differences තියෙනවා නේද? Right. Now you know in DNA they have deoxyribose as the pentose sugar, but RNA they have ribose. හරිද? Then nitrogenous base then DNA ගාව thymine තියෙනවා. හැබැයි RNA ගාව thymine නැහැ. එයා ගාව uracil තියෙනවා. ඔන්න ඔය දෙක ලියනවට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. හරි? State one functional difference between DNA and RNA. Now when we take DNA මෙතන functional. හරි? functional difference එකක් අහන්නේ structural නෙමෙයි. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට ලියන්න බෑ අර nitrogenous bases, pentose sugars කතා ඒවා not accepted because here they ask about the functional difference. එහෙනම් DNA it replicates its own. නේ එයාට තනියම replicate වෙන්න පුළුවන්. But RNA it can't replicate its own. That give 1 mark. Name a nucleotide that acts as an oxidizing agent during respiration. How's that? NAD plus 1 mark. Next one. What is protein denaturation? මොකක්ද?
දැන් අනිත් එක තමයි බයෝ වල ඩෙෆිනිෂන් එකක් නම් ඒක ඒ විදිහටම ලියන්න. ඒකේ කෑලි අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? ඒකට ඩෙෆිනිෂන් එකකට අපිට ගොඩක් වෙලා ලකුණයි දෙකයි හම්බ වෙන්නේ. පාර්ට් මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. අර කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් වල වගේ. You have to write the definition as it is given in the resource book. Right? Denaturation of proteins is the loss of specific chemical three-dimensional shape due to the alteration of weak chemical bonds and interaction. Denaturation of proteins is the loss of specific chemical three-dimensional shape due to the alteration of weak chemical bonds and interaction. Right? Give 2 marks. Part B, Roman number 1A. What are cell junctions? So, cell junctions are structures at which the cytoplasm of adjoining cells are joined. Right? Cytoplasm of adjoining cells are joined. 2 marks. What are the types of cell junctions found in the muscle tissue? Muscle tissue එකේ තියෙන්නේ anchor junctions, එහෙම නැත්නම් desmosomes. දෙක තමයි gap junctions or communicating junctions. 2 marks. Then, they have given an organelle. What is this? මේ මොකක්ද මේ? Endoplasmic reticulum. නේද? එතන 1 mark. Endoplasmic reticulum කියලා ලියනවට 1 ලකුණයි. Name the organelle formed from vesicles produced by the above organelle Golgi apparatus. Golgi, right? 1 mark. Then state 2 functions of the organelle shown in the above. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා endoplasmic reticulum. ඒකේ කොටස් දෙකයි rough and smooth. එතකොට rough endoplasmic reticulum එකේ functions මොනවද? Transport proteins synthesized by bound ribosomes. Right? Bound ribosomes. Synthesizing glycoproteins. Produce transport vesicles. Synthesize membrane phospholipids. Right? Then smooth endoplasmic reticulum එකට ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් synthesize lipids including oils, steroids and phospholipids. Metabolism of carbohydrates. Then production of transport vesicles to transport within the cell. Involves detoxification. Stores calcium 2 plus iron. ඔය ඔක්කොගෙම දෙකක් ලියලා තිබ්බොත් 2 marks. හරිද? අනිත් එක දන්නේ නැති ඔයගලන්ට නෙගටිව් මාක්ස් යන කතාව නේද? දැන් 3ක් අහලා තියෙන තැන ඔයගොල්ලෝ 4ක් ලියලා එකක් වැරදි නම් මොකද වෙන්නේ? එතන නෙගටිව් යනවා. right? අඩු වෙනවා ලකුණු. Then Roman number 3, what is cell cycle? The sequence of events that takes place in the life of a cell. Right? Life of a cell. දැන් අර කලින් පොතේ තිබ්බේ inner cell කියලා තිබ්බේ. දැන් මේකේ තියෙනවා life of a cell කියලා. From the end of one cell division to the end of next cell division is referred to as cell cycle. Right? 1 mark. Then state the types of phosphorylation. Now, before that, state 2 differences between mitotic division of plants and animal cells. Now, in plant cells, the spindle do not contain centrioles and esters. But in animal cell, the spindle includes centrioles and esters. Right? That is a one difference. The other one is, in animal cells, cleavage for formation takes place. But in plant cells, no cleavage for formation, cell plate forms. Right? Then, state the types of phosphorylation according to the energy source. There are 3 types. Photophosphorylation, substrate phosphorylation, oxidative phosphorylation. 3 marks. Then, part C, Roman number 1. What is natural classification? Natural classification කියන්නේ මොකක්ද? Grouping of organisms based on true relationship. Right? Roman number 2. What is the main basis of present system of classification? What is that? Rapid advancement. Rapid advance of
හරිද? ඒක important. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Rapid advance of molecular biology and the new information on the evolutionary relationships of organisms. Right? Speed වැඩි නම් කියන්න. එතන 1 mark. Next one, state 3 significant features of seedless vascular plants. Transportation through xylem and phloem, evolution of roots, evolution of leaves. 3 marks. Then state 2 characteristics of Cnidophyta similar to flowering plants. They have vessels in the xylem. They are the only gymnosperms that contain vessels in the xylem. Then neatum, right? Neatum. Then leaves of Cnidophyta looks like those of flowering plants. And their seeds look like fruits of angiosperms. Right? ඔය තුනෙන් දෙකක් ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකයි. Next one. State the animal phylum that shows following features for the first time during evolution. Through coelom එකක් තියෙන කාගේද? Annelida. දැන් මේ phylum ලියන්නේ ඔක annelids, right? Echinodermates එහෙම ලියන්න බෑ. Annelida තමයි phylum එක. Right? Signs of cephalization, platyhelminthes. Excretory structures, again platyhelminthes. Right? එකකට ලකුණු එක ගානේ 3ට 3යි. What is radula? Radula කාටද තියෙන්නේ? Mollusks. Some mollusks have radula. A minutely toothed chitinous ribbon in the mouth for feeding. Minutely toothed chitinous ribbon in the mouth for feeding. ලකුණු 3යි. හරි? What is the organ contribute to excrete uric acid in arthropods? මොනවද? Malphizian tubules. හරිද? දැන් ඔතන points 40ට වඩා ඇති සමහර විට. Any 40 points multiplied by 2.5 and දාන්න බලන්න 100න් කීයද කියලා. તો ලකුණු දෙන්න හැමදෙස්සම structured එකට 40 2.5න් වැඩි කරනවා. කළ 100ට හරවනවා. හරි? Shall we move to second one? Shall we move to next one? Oh, ළමයි. Right, next one, question number 2. What is the cell type helps in phloem loading and unloading? මොනවද? Companion cells. 1 mark. Number 2. What is pressure flow described in angiosperm? MCQ එකේදී discuss කරා. නේ? Phloem sac moves from source to sink at a rate about 1 meter per hour and or moves by bulk flow driven by positive pressure is known as pressure flow. Then, what is the main difference of phloem sap compared to xylem sap? Phloem sap, it contains 30% sucrose by its weight. Also, amino acids, hormones, and minerals. That is the difference. Next one, එතන 1 mark. For the previous one, 2 marks. Companion cells කියලා ලියනවාට 1 mark. What is stomata?
right? Stoma. Microscopic pores surrounded by guard cells in the epidermis of the leaves and stems of plants, right? Which can open and close. ඒව තමයි stomata. ඊළඟට අපිට කියනවා briefly explain the mechanism of opening of stomata according to K plus influx hypothesis. මොකද්ද වෙන්නේ? During the daytime, right? Make a points. Then make a kawahama. It's better. You can write the answer in point wise. Point wise මේ blue rule ටිකට වෙන වෙනම ලියන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බලන එක්කෙනාට බලන සර් හරි මිස්ටර් හරි හරිම මේ clear නේ. Right? නිකම් බොරුවට paragraph ඔහේ අර වැල් වට අරන් ලියන්න නැතුව අර to the point answer එක ලියන්න. First point. During the daytime, guard cells actively accumulate K plus from neighboring epidermal cells. Next point. Solute potential increases. Right? K plus එනවා කියන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේ guard cells වල solute potential එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟ point එක water potential decreases. Right? Then inflow of water by osmosis from surrounding epidermal cells. Next point. Stomata open. Next one. Guard cells lost K plus to neighboring epidermal cells. Then exosmosis of water from guard cells. Turgor pressure in guard cells decreases, closing stomata. Right? එතකොට ඇරෙන එක විතරක් අහලා තිබ්බට අපි මෙතන වැහෙන එකත් ලියන්න ඕනේ. හරි? එතකොට එතන points 8යි ලකුණු 8යි. හරිද? හරිද? Shall we move to next one? Right. What are known as essential elements in plants? මොනවද? Elements which are required for a plant to complete its life cycle and produce another generation. හරිද? Life cycle එක complete කරන්න තව generation එක produce කරන්නත් අවශ්‍ය වෙන elements. ඒතකොට ඒ facts දෙකම include වෙන්න ඕනි 2 marks. Then the rest of the question is from unit 5. State the main functions of epithelial tissue: protection, secretion, absorption. 3 marks. Then name the type of tissues found in following location. හරිද? අපි දැන් epithelial tissue එක ඉගෙන ගත්තී. ඒකේ types ඉගෙන ගන්නවා. Intestinal lining එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Simple columnar epithelium එකක්. Lining of mouth, right? The mouth එක මොකද? Always it face aberration. So stratified squamous epithelium. 2 marks. Except water, state the 3 main constituent compounds of gastric juice and the cell type. මොනවද? Pepsinogen, right? Chief cells. HCl, parietal cells. Mucus cells. හරි මෙතන දැන් type කරලා තව රූලක් වැඩිපුර තියලා. Right? It's a printing mistake. එතන ඒ ටික ලියනවනේ ලකුණු 6යි. එකකට එක ගානේ. ඊළඟ කොටස from circulatory system. What is known as single circulation found in animals? In a complete circulation through the entire body,
blood passes through the heart only once. ඒක තමයි single circulation කියලා කියන්නේ. 1 mark. What are the two circuits operating human blood circulatory system? මොනවද? Pulmonary circuit and systemic circuit. 2 marks. Next one, state the characteristics of an effective respiratory surface. Must be permeable and wet so gases can pass through by dissolving. Must be thin, right? Then should possess a large surface area, right? Then should possess a good blood supply. ඔය ටික ලියනවා ලකුණු 4යි. ඊළඟට what is the impact of carbon monoxide present in tobacco smoke to body? ඒකේ carbon monoxide ගත්තාම දැන් අර hemoglobin වල තියෙන Fe එක hemoglobin එක oxygen combine වෙනවට වඩා hemoglobin කැමති carbon monoxide එක bind වෙන්න. හැබැයි මේ ඔක්සිජන් සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා එයා ඒක රිවර්සිබල් නේ. අවශ්‍ය තැනට ගියා ඒක හීමොග්ලොබින් එක අත්හැරියා. ඔක්සිජන් මේ බොඩි ටිෂු එක සෙල් එකට ගියා. හැබැයි කාබන් මොනොක්සයිඩ් එහෙම නෙමෙයි. අල්ලගත්තොත් අල්ලගත්තමයි. It's not reversible. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජන් ගෙනියන්න තියෙන හීමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට ඇඟ ඇතුළට ඔක්සිජන් ගෙනියනවා අඩුයි. Right? තේරුණාද? Right. So carbon monoxide absorb into blood and it is able to bind to hemoglobin better than oxygen, right? And combine irreversibly with hemoglobin. It decreased the amount of oxyhemoglobin produced. ඒ කියන්නේ oxygen hemoglobin එක combine වුණාම මොකද වෙන්නේ? එතන අපි කියන ඒ හැදෙන complex එකට oxyhemoglobin කියලා. එහෙනම් oxyhemoglobin හැදෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. And oxygen transportation through blood decreases. 3 marks. Right? ඔය points 3 ලියනවා ලකුණු 3යි. ඊළඟට දීලා තියෙන immunity වලින්. Name the cell type contribute to internal defenses in innate immunity. Immunity ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා innate and adaptive කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට innate වල internal defenses. Phagocytic cells. cells අහන්නේ හරිද inflammatory responses ඒව ලියලා හරියන්නේ නැහැ. cells නේ අහන්නේ phagocytic cells, neutrophils and macrophages. Natural killer cells. 2 marks. State 1 autoimmune disease. Immunodeficiency diseases and autoimmune diseases. Right? දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන අහන්නේ autoimmune. Type 1 diabetes mellitus, multiple sclerosis, then rheumatoid arthritis. ඔය තුනෙන් එකක් ලියුවා නම් ලකුණු 1යි. ඊළඟට excretory system. State in correct sequence the main parts of a human nephron. දැන් මේක හරියට තියෙන්න ඕනි. ඕඩර් එකට ලියලා තියෙන්න ඕනි. එකක් හරි අඩු වුණොත් ලකුණු හම් වෙන්නේ නැහැ. එක ලකුණයි මෙතන දෙන්නේ. මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? glomerulus එකෙන්. ඊළඟට Bowman's capsule. එතනින් ගියාම proximal convoluted tubule. ඊළඟට descending limb of loop of Henle. ඊළඟට tip of loop of Henle. ඊළඟට ascending limb of loop of Henle. ඔස්සේ distal convoluted tubule. හරිද? collecting duct එක ලිව්වොත් ලකුණු නෑ because collecting duct is not a part of the human nephron. Right? 1 mark. What is the hormone responsible for increasing water reabsorption? That is ADH. Antidiuretic hormone. 1 mark. ඔක්කොම points 41ක් ඇති. 40ක් අරගෙන 40 2.5න් වැඩි කරා. right? කළා 100න් කීයද කියලා දාන්න. හරිද? Then we can start structure essay discussion. Let me know how many marks you got out of 200. Now here, I gave you 3 questions. Out of these 3, you have to answer only 2 questions. Now, you know in the A-level paper,
There are 6 essay questions and you out of those 6 essay questions you have to answer 4. හරි? 6න් 4කට උත්තර ලියන්න ඕනි. හරිද? එතකොට අන්තිම එක එන්නේ short note එකක්. එතන කොටස් 3ක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි essay එක එන්නේ unit 2 වලින්. right? ඊළඟ එක unit 3 4 වලින්. ඊළඟට දෙකක් එනවා unit 5 එකෙන්. ඊළඟට එනවා unit 6 7 right? ඉතිරි ටිකෙන් එන්න පුළුවන් ඊළඟ ටික. short note උත් අර short notes එකක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට unit 2 unit 5 ඒක වෙනස් වෙනවා. තමයි normal structure එක. හරි? right. බලමු. Explain about the structure of the plasma membrane. එතකොට දැන් මෙතන plasma membrane කිව්වහම උඹලා නිකන් ලියලා විතරක් මදි. Plasma membrane එකේ diagram එකක් in the resource book they have given a diagram of the plasma membrane. right? නෝනේ diagram අවශ්‍ය තැන් වලට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් diagram එකක් include කරන්න ඕනේ because they allocate marks for the diagram. diagram එකක් පැහැදිලිව ඇඳලා ඒක fully label වෙන්න ඕනේ. right? label කරන්න ඕනේ. හරි. ඒක පැන්සලෙන්ද පෑනෙන්ද අඳින්නේ ඒවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඩයග්‍රෑම් එක මුලින් ඇඳලා පස්සේ මේ උත්තරේ ලියනවාද නැත්නම් උත්තරේ ලියලා ඩයග්‍රෑම් අඳිනවාද එහෙම ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. හරිද? right. බලමු explain about the structure of the plasma membrane. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ ඩයග්‍රෑම් එක. බලමු අපි ඩයග්‍රෑම් එක give me a second. මෙන්න මම ඩයග්‍රෑම් එකක් ෂෙයා කරනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක. Can you see? මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක මේ විදිහ එකක් හඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ phospholipid bilayer එක. දැන් මේ phospholipids අදින්දී මේවා එකකට එකක් මේ විදිහට එක ළඟ අඳින්න. හරි? හෙඩ් එකෙන් හෙඩ් එකට ගෑවෙන්න අඳින්න ඕනේ. right? නැතුව අර සෙන්ටිමීටර් දෙකෙන් දෙකට පරතරයක් තීතිය එහෙම අඳින්න එපා. හරිද? මේ විදිහට අඳින්න ඕනේ. අර bilayer එක එහෙම. එකපාරක් මට මතකෙත් 2015 හරි 16 හරි 17 ඔය අවුරුදු තුනෙන් එකක මොකක් හරි මේක අහලා තිබ්බා. අහලා ඩයග්‍රෑම් එකේ ෆොස්ෆොලිපිඩ්ස් ටික එක ළඟ ඒ කියන්නේ එකකට එකක් ඇටච් වෙන්න ඇදලා තිබ්බේ නැති ඒවට ලකුණු දීලා තිබ්බේ නැහැ. රයිට් මට ඒක මතකයි මොකද ඒ කාලේ අපි ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එක ගැන ඉගෙන ගන්නවා එතකොට. ඊළඟට integral proteins right peripheral proteins ඊට පස්සේ glycoproteins, glycolipids, extracellular side of the membrane, cytoplasmic side of the membrane. ඒවා අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ cholesterol, right? Cholesterol molecules. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි එකක් අරන් මේ essay marking එක ලියා ගන්න. හරි? marking එක ලියා ගන්න කොහේ හරි. right. අපි බලමු.
ඔයගලන්ට මොන ස්ක්‍රීන් එකද පේනවද? පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? PDF එක පේනවනේ හරි. ඩයග්‍රෑම් එක අර තිබ්බ එක ඇඳ ගන්න මම ඒක ක්ලෝස් කරනවා. හරි නේද? right. එතකොට plasma membrane. First point, plasma membrane is the outer limit of the cytoplasm. Second point, all cellular membranes resemble the ultrastructure of the plasma membrane. Right? That is the second point. Third one, Singer and Nicholson put forward the fluid mosaic model of plasma membrane. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් ඕනෙම ඕගනල් අපේ ගත්තාම ඇනිමල් සෙල් එකේ animal cells වලත් plant cells වලත් හැම එකෙම they have plasma membrane. Plasma membrane it surrounds the cytoplasm. Cytoplasm එක පිටත environment එකෙන් separate කරන්නේ මොකක්ද? Plasma membrane එක. දැන් අපි animal cells ගත්තාම they lack cell wall. Cell wall එකක් නැහැ. outer limit එක මොකද්ද? Plasma membrane එක. ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි ගත්තොත් අනිත් ඕනම membrane එකක් organelles හැම එකේම තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ plasma membrane එකේම structure එක. ඊළඟට මේ plasma membrane එකේ structure එක explain කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා fluid mosaic model කියලා එකක්. හරිද? fluid mosaic model. මේ fluid mosaic model එකට තමයි මේක මේ fluid mosaic model එක වගේ කියලා අපි කියනවා plasma membrane එක. මේක කවුද ඉදිරිපත් කරේ? Singer and Nicholson. හරිද? Now in this fluid mosaic model, it is mainly composed of this phospholipid bilayer. මේකේ තියෙන phospholipids and proteins. ඊට අමතරව carbohydrates තියෙනවා. Mainly phospholipids and proteins. හරිද? ඊළඟට so this fluid mosaic model, this one, it is mainly made up of a phospholipid bilayer and that is 7 nanometer thick, right? මේ phospholipids ගත්තාම ඒවා amphipathic කියනවා. ඇයි ඒ? දැන් phospholipid එකක් ගත්තාම අපි කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ? fats වලත් ඉගෙන ගත්තානේ. එයාගේ තියෙනවා head එකක්, tails. අපි කියනවා මේ head they are hydrophilic. Hydrophilic කියන්නේ වතුරට කැමති. හරිද? එතකොට heads මොකද කරන්නේ? They face outwards into the aqueous environment of both inside and outside of the cell. හරිද? දැන් මේ අපි ගත්තොත් අපේ සෛල ඇතුලේ තියෙන්නේ aqueous environment එකක්. සෛල වලින් පිට තියෙන්නේ මොකක්ද? extracellular environment එකක්. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? water aqueous medium එකක්. එහෙනම් මේ heads ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ඒවා වතුරට කැමති. ඒ හින්දා ඒ පැත්තට තමයි face කරන් ඉන්නේ. හැබැයි මේ tails they are hydrophobic. වතුරට බයයි. හරිද? ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අර membrane එක ඇතුල් මැද කොටසට ඒගොල්ලෝ face කරන් අර hydrophobic interior එකක් තමයි හදන් තියෙන්නේ. මේකයි මේ fluid mosaic කියන්නේ. මේ fluid කියන්නේ නිකන් fluid nature එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ phospholipids due to these phospholipids they give fluid nature to the plasma membrane. Mosaic කියන්නේ mosaic may random arrangement of these proteins they give mosaic appearance to the plasma membrane. Then proteins gattama you can see some proteins they partially now some proteins they embedded fully, right? But some proteins they penetrate like partially බාගෙට නේද penetrate වෙලා තින්නේ මෙතන මුල් වෙයින් එක්කේන හැබැයි සමහර සම්පූර්ණයෙන්ම penetrate වෙලා තියෙනවා. තවත් කට්ටියක් මේ දෙපැත්තට නිකන් මේ hydrophilic heads වලට attach වෙලා තියෙනවා. නේද? right. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන දැන් මේ plasma membrane එකට penetrate වෙලා ඉන්න proteins වලට අපි කියනවා integral කියලා. හරිද? එතකොට integral උත් ಜಾති දෙකයි. කට්ටියක් භාගයට penetrate වෙනවා, කට්ටියක් fully penetrate වෙනවා. fully penetrate වෙන කට්ටියට කියනවා transmembrane proteins කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ නිකන් hydrophilic heads වලට attach වෙලා ඉන්න කට්ටිය
මෙතන ඒකට අට්ටියට අපි කියන මොනවද? peripheral proteins. ඊළඟට තව ස්ට්‍රක්චර් එකක් දෙනවා. නිකන් ඇන්ටනා වගේ මේ බලන්න. මොනවද? carbohydrate chains ඇවිල්ලා hydrophilic heads of phospholipids වලට attach වෙලා තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා glycolipid එකක් කියලා. ඒ විදිහට ගිහින් ප්‍රෝටීන් එකකට attach වෙනවා අපි කියනවා glycoprotein එකක් කියලා. හරි. අපි දැන් points ටික ලියාගමු. points තුනක් මම කිව්වා. හතරවෙනි එක තමයි mainly composed of phospholipids. Fifth point, and proteins. Sixth one, plasma membrane is about 7 nanometer thick. Seventh one, mainly made up of phospholipid bilayer. Next point, phospholipids are amphipathic molecules, right? Speed ready na kiyanna. Next point, hydrophilic heads of phospholipid face outwards into the aqueous environment of both inside and outside of the cell. Next point, the hydrophobic hydrocarbon tails face inwards and create hydrophobic interior. Next point, plasma membrane is compared to the fluid mosaic model. Next point, phospholipid molecules are movable. They provide fluid nature to the membrane. Next point, protein molecules embedded randomly contributes to its mosaic nature. Next point, protein molecules are embedded randomly contributes to its mosaic nature. Sorry, repeat to that. Those proteins are called integral proteins. Next one, transmembrane proteins. Next point, they are a type of integral proteins that penetrate all the way through the membrane. Next point, most integral proteins are transmembrane proteins. Next point, they have hydrophilic channels. Next point, through which molecules and ions can pass. Next point, peripheral proteins. Next point, they are not embedded in the lipid bilayer at all and are loosely bound to the surface of the membrane. Next point, some proteins and lipids have short branching carbohydrate chain-like antenna. Next point, forming glycoproteins. Next point, glycolipid. Animal cell membrane may contain few cholesterol molecules. Next point, randomly integrated into the lipid bilayer. Next point, cholesterol molecules provide rigidity and stability to the membrane. Next point, the two sides of the membrane may differ in composition and function. ඊළඟට අපෙන් අහනවා functions of the plasma membrane. Plasma membrane එකේ functions. එහෙනම් පළවෙනි එක මොකද්ද? Cytoplasm එක it acts as a limit for the cytoplasm. It separates cytoplasm from the external environment. It separates intracellular components from the extracellular environment. So that is the first function. Right? Part B, number 1. අපි එක 31 කියලා ගමු. නෑ 1 කියලා දාන්න. The plasma membrane surround the cytoplasm of living cells, physically separating the intracellular components from the extracellular environment. දෙවනියට දැන් මේ plasma membrane එක ගත්තාම selectively permeable. එයා කැමති අයට එන්න දෙනවා, අකමැති අයට යන්න දෙන්නේ නැහැ. selectively. හරි? තෝරගෙන තමයි මේ ගමනාගමනේ ඒක හරහා වෙන්නේ. Right? So this plasma membrane it regulates exchange of materials needed for the survival. Right? Next one. Then make a proteins එබිලා තියෙනවානේ. Penetrate, like you can see the proteins embedded in here in the plasma membrane. So these proteins, they can identify the cell and therefore nearby cells can communicate with each other.
right? So the next point is proteins embedded in the plasma membrane identify the cell and enabling nearby cells to communicate with each other. Next one. These some proteins, they act as receptor molecules and interact with specific biochemicals such as hormones, neurotransmitters, and immune proteins. Next one. Some proteins in the cell membrane attach to some cytoskeletal fibers and help to maintain the shape of the cell. Last one, some proteins act as enzymes. Right? එහෙනම් එතන functions 6යි අරගේ points 30යි. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම points 36ක්නේ. Any 35 into 4, 140 for the fully labeled diagram give 10 marks. හරිද? ඒ විදිහයි ලකුණු ටික එන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු what is the next question. Briefly describe the life cycle of Selaginella. And part B, explain briefly the way of adaptation of angiosperms for terrestrial life during the evolution process from non-flowering plants. Harry. Right, so this diagram shows the life cycle of Selaginella. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට මේක පේනවා ඇති ස්ට්‍රොපිලස් එක. එතකොට දැන් මේ වගේ S එකක් ලියන්න කලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ තියෙන terms ටික පාවිච්චි කරලා, right? ස්ට්‍රොබිලස් එකේ මෙහෙම මයික්‍රොස්පොරොෆිල්ස් තියෙනවා, මෙගාස්පොරොෆිල්ස් තියෙනවා, මයික්‍රොස්පොරොෆිල් එකේ මයික්‍රොස්පොරැන්ජියම් එක තියෙනවා, ඒකෙන් මෙගාස්පොරැන්ජියම්. Let's say microsporangium produce microspores, megasporangium produce megaspores, right? මේක fertilize වෙනවා, meiosis වෙනවා, sporophyte එක හැදෙනවා. මේ විදිහට මේ cyclic flow එකක් ඔයගලන්ට mind map එකක් පෙන්නන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකෙන් ඒක බල ඒක ලියන්න. I think that is better. නේ? එතකොට මග හැරෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරිද? Right. Selaginella. මෙතනදී අපි ගත්තාම මෙයාගේ ඉස්සෙල්ලාම we have to explain about the sporophyte, then male gametophyte and the female gametophyte separately. So Selaginella, right now when we take Pugunata, the dominant stage is the gametophyte and the gametophyte is photosynthetic. But when we come to Selaginella, sporophytes are dominant. හරිද? ස්පෝරොෆයිට් එක ෆොටෝසින්තටික්. දැන් අපිට ඔය පේන්නේ ස්පෝරොෆයිට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ගැමිටොෆයිට් එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක reduced and it is depend on the sporophyte. හරිද? හරිම අර කෙටි කාලයයි ඒක තියෙන්නේ ගැමිටොෆයිට් එක. ඊළඟට බලන්න මේ ස්පෝරොෆයිට් body it is differentiated into roots. roots තියෙනවා. දැන් අර පුගුණාටම වල තුනක් තිබ්බේ. බොරු roots නේ තිබ්බේනේ. අර rhizoids කියන්නේ බොරු roots. There's a boru leaves, right? Stem එකක්. දැන් මෙයාට stem එකක් තියෙනවා, roots තියෙනවා, leaves තියෙනවා. And the next thing is they have vascular tissues, xylem and phloem. These are herbaceous. හරිද? ඊට පස්සේ මේ බලන්න මේවට අපි කියනවා heterophyllous leaves. Right? They are arranged as pairs. Heterophyllous leaves. Stem, it is dorsoventrally flattened. Dorsoventrally flat. ඊළඟ එක තමයි sporangia එක.
කොහොමද එන්නේ? ඒක ස්පෝරොෆිල්ස් වල හැදෙන්නේ. ස්පෝරොෆිල්ස් මේ compactly arranged වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ස්ට්‍රොබිලස් කියලා. බලන්න මේ ස්ට්‍රොබිලස් එකේ මේ කොළ අස්සේ තියෙන මේ කොළ වලට අපි කියනවා ස්පෝරොෆිල්ස්. හරිද? එතකොට මේ අස්සේ තියෙන ඒව තමයි ස්පොරෙන්ජියා. right? එතකොට megasporophils produce megasporangium. මේ megasporangium එක ඇතුලේ තමයි megaspores හැදෙන්නේ. හරිද? In a megasporangium, right? Single megasporophyll produce one megasporangium. Inside one megasporangium, 4 megaspores produced. Here the hatara. Out of those 4 megaspores, only one become functional. Microsporophyll produce one microsporangium. Inside one microsporangium, it produce numerous microspores. හරිද? microspores ගොඩාරියක් හදනවා. හරි නිකන් අපේ human reproductive system එක ගත්තාම female කෙනෙක්ගේ මාසෙට එක egg එකයි. But in males they produce numerous sperms. The same thing here. හරිද? Next one. දැන් මේවා ඔක්කොම මොනවද? මේවෙන් හැදෙන දැන් microspore, megaspore දෙකම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? They are surrounded by a thick tough wall. ඇයි මේ? Terrestrial adaptation, right? Prevent desiccation. Okay? ඊළඟට මේ microspores ගත්තාම they retain in the microsporangium and develop into a young male gametophyte. Male gametophyte එකකට develop වුණාම තමයි අර මේ microsporangium එක ආව එළියට විසික් කරලා දාන්නේ. එතකන් විසික් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ environment, external environment එකට ගිහින් මොකද වෙන්නේ? It develop into a mature male gametophyte. Mature male gametophyte is microscopy and it is surrounded by this microspore wall, right? Non-photosynthetic, right? Depend on the stored food. But megaspore, they release to the external environment. Megasporangium එක මොකද කරන්නේ? megaspore එක එළියට විසික් කරලා දානවා. අර external environment එකේදී මේ megaspore develop into a female gametophyte. Female gametophyte එකට develop වෙනවා. හරිද? මේ female gametophyte එක මොකද මේ තියෙන්නේ? right? Female gametophyte එකේ මේ female gametophyte එකේ මේ තියෙන එක ආකිගෝනිය female gametophyte එකේ තියෙනවා ඒකේ මේ embedded වෙලා ආකිගෝනියා හැදෙනවා. හරිද? ඒ එක ආකිගෝනියා එකක් ඇතුලේ right? එක ආකිගෝනියා එක ඇතුලේ එක egg එකයි. මේ මෙතන මේ diagram එකේ ගුණන් පේනවා ආකිගෝනියා එක. ඒක ඇතුලේ එක egg cell එකයි. ඒක ඇතුළට මොකද වෙන්නේ? sperms එනවා. right? And they fertilized, they fused and fertilization takes place and produce zygote. හරිද? zygote කියන්නේ two-way diploid structure එකක්. Then zygote develops into an embryo and it develops into a young sporophyte, right? While obtaining nutrition from the female gametophyte. ඒකෙන් sporophyte එක හැදෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට explain කරන්න තියෙන්නේ. right? අපි ලියමු. First point, sporophytes are dominant. Second, photosynthetic. Next point, gametophytes are reduced in structure. Next point, short-lived. Next point, partially depend on the sporophyte. Next point, sporophyte plant body differentiated into roots, stems, and leaves. Next point, vascular tissues present. Next point, herbaceous. Next one, heterophyllous leaves arranged as pairs. Next point, stem is dorsoventrally flattened. Next point, sporangia are borne on specialized leaves called sporophylls. Next point, sporophylls are compactly arranged in a terminal strobilus. Next point, two types of sporophylls called megasporophyll and microsporophylls are arranged in the same strobilus. Next point, megasporophyll produce single megasporangia.
Next point. Microsporophyll produce single microsporangia. Next point. Show heterospory. Heterospory means production of two morphological different types of spores. Next point. Megasporangium produce 4 large megaspores by meiosis. Next point. Microsporangium produce numerous small microspores by meiosis. Next one. Both types of spores have thick or tough walls. Next point. Microspores retain in the microsporangium and develop into young male gametophyte. Next point, young male gametophyte is surrounded by the wall of the microspore and released to the external environment. Next point. In the external environment, it develops into a mature male gametophyte. Next point. Microscopic. Enclosed by microspore wall. Next one. Non-photosynthetic can depend on stored food. Next point. Male gametophyte produce flagellated sperms, right? Flagellated sperms and released to the external environment. Next one. Megaspores are released to the external environment. Next point. In the external environment, they develop into female gametophyte. Next point. Female gametophyte is multicellular, surrounded by thick wall of megaspore. Next point. Few rhizoids developed. Next point. Photosynthetic, but partially depend on stored food. Next point. Archegonia develop in the superficial regions and are fully embedded in the gametophytic tissue. Next point. One egg is produced inside the archegonia. Next point. Sperms swim towards the eggs using flagella through external water. Enter into archegonia. Next point. Fertilize the egg, resulting a zygote. Next point. Zygote develop to form embryo. Embryo develop into a young sporophyte by obtaining resources, nutrients from the female gametophyte. Next point. Sporophytic generation is larger and complex. Right? හරිද? ඊළඟට part B එක. part B එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් adaptations නේ. හරිද? Xylem tissue has vessels. Next point. Phloem has sieve tube and companion cells. Next point. Flowers में sex organs in flowers are well protected. Next point. Flowers have adaptation for cross-pollination. Next point. Megaspores are surrounded by a sheath. Next point. Absence of free living male or female gametophyte. Next point. Pollen tube carries male gametes or fertilization without utilizing external water. Next point. Production of immobile male gametes.
Next point, occurrence of double fertilization. Next point, storage of food for embryo after fertilization. Next point, seeds are found in fruits. Next point, embryo is protected inside the seed. Next point, have efficient mechanism for the dispersal of fruits and seeds. Next point, formation of perennial seeds. හරිද? එතකොට උත්තර ගන්න any 15 points into 350. ඊළඟ එක අපිට තියෙනවා short note. පළවෙනි එක light reaction of photosynthesis. හරිද? ඒකේ then now you know in photosynthesis of C3 plants, right? අපිට කිව්වේ නැත්නම් අපි C3 ගැන අරක තමයි ලියන්නේ. අපිට කිව්වේ නැත්නම් C4 කියලා. There are two steps, light reaction and the Calvin cycle. මෙතන අහන්නේ light reaction එක, right? Linear electron flow. එතකොට අපි මෙතන ලියමු number 1. Photons of මෙතන අපිට ලියන්න ඕනේ light reactions takes place in ඉස්සලා මේක කොහෙද වෙන්නේ කියලා ලියන්න එපා. Light reactions takes place in the membrane system of thylakoids. Light dependent reactions of photosynthesis takes place in the membrane system of thylakoids. Right, second point, they are flattened fluid-filled sacs which form stacks called grana. And the next point, chlorophylls, carotenoids, electron acceptors located on the membrane system of thylakoids. හරිද? right. අපි දැන් මේක explain කරමු. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා photosystem 1, photosystem 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? This is photosystem 2, this is photosystem 1. Here the difference is this photosystem 2 contain chlorophyll A molecule is called P680 because it absorbs wavelength at 680 nanometers effectively, while this one absorbs 700 nanometer wavelength effectively. මෙතන මොකද වෙන්නේ? In the PS2, right? හරිද? Photons of light they come and strike on the photosynthetic pigments, and those photosynthetic pigment molecules they absorb that energy, right? And they transform it from molecule to molecule. මේ molecule එකෙන් molecule එකට transform කරනවා. අන්තිමට මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන ඉන්න P680 ට දානවා. හරිද? chlorophyll A molecule එකට. Right? So it causes an electron to boost up to a higher energy level. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතනින් electron එක මේ උඩ energy level එකකට transfer කරනවා. ඒ electron එක it will be accepted by this primary electron acceptor in PS2. හරිද? දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා excited වෙලා තියෙන්නේ. හරි? unstable. ඊළඟට right? මෙන්න මෙතන වෙනවා splitting of water molecules කැඩෙනවා. හරි? ඒකෙන් oxygen electrons H+ release කරනවා. ඒ release වෙන electrons වලින් මෙයා මොකද වෙන්නේ? ආපහු neutralize වෙනවා. අර මේ
excite වෙච්ච p680 ආ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දුන්නනේ අර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අර එයා ආපහු නියුට්‍රල් වෙනවා දැන් ප්‍රයිමරි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇක්සෙප්ටර් ගාව ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙනවා එයා මොකද කරන්නේ අර උඩ එනර්ජි එකේ ඉඳන් එයා මෙතන තියාගෙන මෙන්න මෙතන පහළ එනර්ජි ලෙවල් එකට ඕක යවනවා හරිද මෙතන ඉඳන් මෙහෙට යවනවා high energy level to low energy level මෙතනත් අර විදිහටම ලයිට් එක ඇවිල්ලා ඒක එනර්ජි මොලිකියුල් එකේ මොලිකියුලට පාස් කරලා P700 ට දීලා ඇන්ඩියුම් මෙතනත් අර විදිහටම right මෙයාත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් අයින් කළා දානවා ඒක ප්‍රයිමරි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇක්සෙප්ටර් අරගන්න දැන් මෙයාත් එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ ඔක්සිඩයිස්ඩ් වෙලා ඉන්නේ එතකොට මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ මෙයා ගාවට එනවා හරිද එළිම මෙයා ගාව තියෙන එක මේ P700 ගාවට එනවා ඒ වෙන අතරතුර මොකද වෙන්නේ ATP ප්‍රොඩියුස් වෙනවා මේකට අපි කියනවා ෆෝටෝෆොස්ෆොරයිලේෂන් කියලා මේ චේන් එකට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් කියලා හරිද ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මොකද කරන්නේ එයාත් මේ විදිහේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් එකක් හරහා ගිහිල්ලා right NADP+ ව NADPH ට රෙඩියුස් කරනවා ඕක කැටලයිස් කරන්නේ කවුද NADP+ රිඩක්ටේස් කියන එන්සයිම් එක. ඔන්න ඕක තමයි දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. ලියන්න අතෙන්ටම ලියන්න. Photons of light strike on the photosynthetic pigments and that energy will be absorbed by photosynthetic pigments in the hyalophyte membrane. Next point. Then that energy will transform from molecule to molecule and to specialized chlorophyll A of PS2. Next one. It causes an electron to be boosted to high energy level. Next point. That electron will be accepted by primary electron acceptor of PS2. Next point. Splitting of water takes place yielding H pluses, oxygen, and electrons. Next point. Those electrons will neutralize the excited PS2. Next point. Striking of light on pigments will excite electrons from PS1 to high energy state. Next point. Excited electrons will accepted by primary electron acceptor of PS1. Next point. Excited electrons of PS2 will pass through an electron transport chain from high energy to low energy of PS1 while synthesizing ATP. Next point. Excited electrons of PS1 at primary electron acceptor of PS1 will pass through an electron transport chain and reduce NADP+ and yield NADPH. Next point. This is catalyzed by NADP reductase enzyme. Right? හරිද? ඔය ටික ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එකේ අහලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? වැකියෝල් එක ගැන. වැකියෝල්. sorry. එතකොට වැකියෝල් එක ගැන ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. ලියන්න. Vacuole is a large structure. Next point. Bounded by tonoplast. හරිද? යාගේ තියෙන membrane එකට අපි කියනවා tonoplast. ඇතුලේ තියෙන liquid එකට කියනවා filled with liquid called cell sap. Next point. Found in plant cells. Found in plant cells. Next point. Composition of sap
differs from cytosol. Next point. It contains water. Next point. Ions such as potassium chloride. Next point. Water-soluble colored pigments / anthocyanin. Right? Functions ටිකත් අපි include කරමු. Stores water and other materials such as sugars, ions, and pigments. Next point. Maintains water balance of the cell. Next point. Gives turgidity and support to the cell. Next point. Produce colors in some plants with sap pigments. Next point. Stores soluble substances needed for cellular activities. That is about the vacuole. And part C, we have to explain about the gross structure of the kidney. I'll send you a marking for that one. හරිද? ඒකට මම marking එකක් දාන්නම් group එකට. So our discussion is over. So next week දැන් අපේ paper class එක දකින්න ඇති post එකේ seasons 3ක් විදියට sections 3ක් විදියට මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ. So season 1 එකේ අපි කරන්නේ තනිකර grade 12 syllabus එක. හරිද? ඊට පස්සේ season 1 එකේ grade 12 ඊළඟට season 2 එකේ grade full syllabus එකෙන් අන්තිම 2 months වල අපි යනවා 8 exam target special papers 8ක්. එතකොට මේ පාරත් මම අපේ results ආවෙන් පස්සේ I started an exam target special paper class. So in that paper class we discuss full 8 papers. Papers 8ක් discuss කරා. එතකොට ඒකේ හොඳම දේ තමයි මේ පාර ආපු essays 6න් 4ක් අපි class එකේ කරපුවා. right? හරි. එතකොට දැන් මේ මාසයේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දැන් මේ මාස ටික දකින්න දැකි මම දාලා තිබ්බා. grade 12 syllabus එකකින් ඉන්නේ. හැබැයි ජනවාරි වල මම කල්පනා කරා unit wise ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. ඒ කියන්නේ next week දැන් එකපාර load එකක් ඔයගොල්ලන්ට I think it's difficult to study නේ. practical නැහැනේ. ඒ හින්දා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා එක target එකක්. Before the next week, next Sunday වෙන්න කලින් you have to study unit 2 completely. Right? එතකොට next Sunday ඔයගොල්ලන්ගේ paper එක එන්නේ unit 2 එකෙන් විතරයි. Unit 1 එකේ ප්‍රශ්න කීපයක් දාන්න. That's very small unit. And the best thing is when we do a unit paper next week, we can revise the whole chapter. සම්පූර්ණ පාඩමම අපිට revise කරන්න පුළුවන්. එතකොට second week එකේ කියන්නේ ලබන සතියේ කරන්නේ unit 2, ඊළඟ week එකේ unit 3, ඊළඟ week එකේ unit 4. හරිද? February වෙනිදා තනිකර grade 12 syllabus එකේ full papers තමයි යන්නේ. හරිද? එතකොට target එක තමයි Sunday ට කලින් unit 2 එක සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරන්න. හරිද? ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ paper class එකට එද්දී ඔයගොල්ලෝ වෙනම essay book එකක් තියාගන්න. ওই විදිහට essay question එකයි එකට අදාළ marking එකයි ලියන්න. මොකද අන්තිම වෙනකොට දැන් අර ගිය ටිකෙන් ළමයි මොකද කරන්නේ? අර එහෙම මෙහෙම essay සීල්නවා. මේ Taman ලියන්නේ නැහැ. අර එහෙම මෙහෙම marking හොයනවා. right? එහෙම ඕනේ නැහනේ. Taman දැන් අද ලියුවා නම් දැන් අපි මොනවද ලියුවේ? plasma membrane එක. ඒකට අදාළ essay එක ලියලා ඒකේ marking එක ලියුවා. එතකොට ඒක ඔයා කොහේ හරි පිළිවෙලට ලියලා තියෙනවා නම් ෆයිල් එක හරි දාලා ෆයිල් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක ආයෙත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වෙනම මොකක් හරි book එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඒකට. හරිද? right. Any suggestions? අනිත් එක තමයි Zoom meeting එකට join වෙලා paper එක ලියන්න video on කරන්. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුණ බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ table එක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන අර ඒක මේ අවංකව එක කරන්න. පොත් බලන්න නැතුව. right? අදාළ ටික පාඩම් කරන්න ඇවිල්ලා පොත් බලන්න නැතුව කරන්න.